About 2 hours ago, I think, Reintje and Bauke had to go inside. So I thought Reintje can walk here with Spidey. But there's a wire in between. And that's because I don't want Spidey to eat too much. Reintje is lying, she's inside. And now Coralle and Saly says, we come, be quiet. But that's not allowed. The power is off the wire. And he knows. Hey Peach. Oh, Spidey is eating and Peach eats his grass. Oh. Hey, hello. Hi. And Saly wants to go inside. You too? What I see? Coralle, Bella, Saly en Bauke. Bauke. Bauke en Reintje. Hey, goed zo. Hallo. Coralle, Bella, Saly, Bauke en Rinske. Oh no. Kom maar, Yfke. Goed zo. Ja. Yay. Terug.
Goed zo, braaf. Goed zo, Saly. Oh, maar. Oh, stappen. Misschien acrobaten te wijzen. Ontsnappingsartiesten. Nou, ik ben benieuwd. Oh, die vriendjes komen zo. Wat is dit, Yfke? Hey! Hallo! Dezelfde kleur hier. Ja. Nou, jij moet even verhuizen. Tadaa! Oh, they are scared. Oh. Hey, korallen, pellen. Hi. Hallo. Bauke en Saly. Kom maar. Doe maar.
Hallo? Nee, go. You have to go there. Hallo? Go. Nee. Goed zo. The wire is on the ground. Oh no. But there's Daisy and Reintje. And Daisy is in heat. And Reintje is gelding, but he's still a bit stallion. Okay, but I have to fix the wire. Spidey and Glendy. Oh, your eye. Hey, Testo. First, I take the power off. Glendy. Hey, Daisy. Hey. And Peach. And the wire. What happened? Oh, here it is. I fix it. Here I see. So, ready. Zit de voorstuk weer? Belja. Belja. Dat is Belja. En met die donkere poorten, moest die hebben taaien? Ja, dat is Duits. Dat Duitsie. Belja, Duits en Kom maar. Vleugeltje. Reintje. Ik zie hier een grotere gewikkel. Nou, zo'n dik 4 centimeter. Wat er doorheen in de baan moeten. Kijken of we naar rechts kunnen. En daar zit de andere eierstok. Nou, daar zit niet zoveel bijzonders op. Nee. Ja. Saly. En daar zit hij. Oh. Had hij een dubbele ijsprong? Oh jee. Want ik zie hier iets en ik zie hier Maar iets. is dat niet de kiste? Ja, dat kan ook. 26 mm, dus dat is ongeveer 16 dagen. 16, Oké. 12, nee, 12,8 mm. Ja. Dus die is echt veel kleiner. En dan kijken of we nog meer hebben. En kijk, hier zitten. Oké. She's in heat. Oh.
Reintje, Reintje and Bauke. And Reintje really wants to go inside. And when I bring Reintje and Bauke first inside, Reintje will doing crazy. That's with all the horses who are alone. So first I get in Reintje, and after that Reintje and Bauke. Korallen, bellen, Lomke en Saly. Bauke. Bauke. Aww. Whoa. Oh, it's empty. No. Here's another one. Oh no. She really loves it. And she's eating some pellets now too. With the milk. She thinks, hey, I like that. But from a friend I have some real horse milk. And hello? Yeah, no? And Bauke really likes it. Yeah.